ওয়েলকাম সবাইকে। আজকে 1013 নাম্বার প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব। প্রবলেমটা আমরা প্রথমে করে নিই। দ্য গ্রেটেস্ট মানে বৃহত্তর বের করতে হবে। মেক এ প্রোগ্রাম দ্যাট স্টোরস থ্রি ইন্টিজার ভ্যালু and present the greatest one followed by the message at the হচ্ছে গ্রেটেস্টটা নেওয়ার পর এটা মেসেজটা লেখা লাগবে। তো তারপরে ইনপুট ফাইল কন্টেন্ট থ্রি ইন্টিজার ভ্যালু, তিনটা ইন্টিজার ভ্যালু নিতে হবে। Print the greatest this three value followed by a space and message at the হচ্ছে greatest পর একটা স্পেস নিতে হবে এবং এই মেসেজটা প্রিন্ট করতে হবে। আমরা কাছে চলে যাই। তাহলে প্রথমত আমাদের তিনটা ইন্টিজার টাইপের ভ্যালু নিতে হবে। এগুলো একটা লাইনে হবে। আমরা জানি একটা লাইন ইনপুট নেওয়ার জন্য লিস্ট ব্যবহার করা লাগে। লিস্ট তো সিনার তিনটা ভ্যালু নিলাম। আমরা ইন্টিজার টাইপের ভ্যারিয়েবল তাই ইন্ট এবং এটা ফাংশন এটা লিস্টে কনভার্ট করব। তিনটা ভ্যারিয়েবল নেওয়া হয়ে গেছে, তিনটা ভ্যারিয়েবল। তো এবার আমরা গ্রেটেস্ট মানে বৃহত্তর বের করার জন্য আমরা যে ম্যাক্স ফাংশনটা আছে লাইব্রেরি ফাংশন সেটা ব্যবহার করবো এবং এই ম্যাক্সটা আমরা গ্রেটেস্টের জি এর মধ্যে অ্যাসাইন করবো। ফাংশনটা ব্যবহার করি। ম্যাক্সটা জি এর মধ্যে রাখবো। এটা প্রিন্ট করবো। ইন্টিজার টাইপের ভ্যারিয়েবল তার পার্সেন্টেজ নিলাম আর যে লেখাটা প্রিন্ট করবো সেটা এই লেখাটা করা লাগবে। Seven, this, আমাদের ঠিকঠাক মনে আসছে।
এটা কি